Сейчас найдем, мамочка. Давай, иди сюда, сыночек. Дякую. Дякую. Як зовут тебе, сонечко? Ніколь. Давай. Пиши. Все буде хорошо, ми зараз зателефонуємо, де мама, добре? Да. Да, все. Куда? Давайте. Цілий він? Цілий, все вроді нормально. Туди укриття в центр. Давайте дітей сюди. Все хорошо. Иди ко мне. Быстрей, пожалуйста. Я не помню. Не, все буде хорошо, не терпіть. Тут бомбоубежище. Бомбоубежище? Да, тут хорошее бомбоубежище. Спасибо, пожалуйста. Ты будешь в безопасности, не переживай. Спасибо большое. Відсоток дітей, які мали посттравматичний стресовий розлад до початку війни, тобто я говорю там про події до 2014 року, і особливо збільшилось після повномасштабного вторгнення. Те, що ми бачимо якби зараз, реалістично ми бачимо збільшення кількості в 3-4 рази. Дійсно, посттравматичний стресовий розлад – це проблема, яка існує в всіх суспільствах, і дитячий посттравматичний стресовий розлад, зокрема. Насправді, на сьогодні нема, мабуть, жодної країни, яка ідеально впоралась з цією роботою. Я скажу відверто, приблизно 30% повернутих дітей мають тяжку форму ПТСР. Викликів є більш ніж достатньо, і ключовою, я би сказала, що це недостатність все одно цієї допомоги. Як би багато ми не робили, війна триває. Навіть дводенний досвід прильоту в Харкові в дитячий садочок. Очевидно, що ми отримали цілу купу маленьких дітей, які зазнали важкого травматичного досвіду. І через те, що процес війни триває, росіяни продовжують обстріли, продовжують тероризувати саме мирне населення, ця потреба не вичерпується, вона наростає. На жаль, також зросла кількість дітей, які стали сиротами внаслідок війни, чи півсиротами, якщо батько загинув на фронті. І ці всі речі, вони збільшують потребу в фахівцях, збільшують потребу в якісній допомозі. І в цей самий час самі фахівці проживають не в умовах курорту і відпочинку, вони теж живуть в умовах війни. І це все поєднується в те, що і є втома, виснаження, і запит зростає. The war in Ukraine is a lot more severe than the war that I fought in Afghanistan. But when somebody is shooting at you, I can promise you 7.62 sounds the same in Ukraine and in Afghanistan when it goes by your head. And bombs coming in sound the same. But the differences are the severity of the war here. It is a lot more brutal than what I experienced. Ми без вагань назвали б цю війну війною близького контакту. І не лише для тих, хто перебуває на передовій, а й для звичайних громадян, для кожної дитини, для кожного дорослого. Цей контакт відбувається через руйнування навколо, через тіла загиблих, що лежать на вулицях, через відірвані кінцівки та всі жахіття, які люди в Україні змушені спостерігати щодня. Саме тому ми прагнемо зробити свій внесок, використовуючи найкращі знання, міжнародний досвід, щоб допомогти впоратися з наслідками цієї війни та зробити їх якомога більш керованими. Тому, на мою думку, масштаб цієї війни в Україні буде значно більшим, ніж будь-де у світі за всю історію воєнних конфліктів.
Насправді, наслідки відсутності лікування набагато дорожчі і мають руйнівний ефект. Витрати на лікування не настільки великі, як наслідки, коли лікування не було надано, і ці наслідки можуть зашкодити як людині, так і її родині. Саме це є тим, що насправді дорого. Але якщо цього не робити, це може призвести до епідемії травмованих дітей. З віком вони будуть не лише сумними і дратівливими, вони будуть злими. Без сумніву, на це слід звернути увагу, тому що діти в Україні живуть в умовах, коли майбутнє є непередбачуваним. Всі ці речі відбуваються з точки зору війни, відчуття вразливості, що батьки не завжди можуть захистити когось від безпілотника, який пролітає над головою і рухається. Тож це постійне відчуття вразливості та тривоги. Nothing can be more timely and relevant than this challenge. Ukraine is unique, but it's not alone. Ukraine is facing a level of societal trauma based on being exposed to a protracted period of modern war with an end that is uncertain. But this mental health dilemma is something global and systemic around the world. It is a challenge that every society faces, but very few societies have the courage to take it on head on. And it's not surprising that Ukraine, having taken Moscow head on, would also be willing to take this issue head on. So, yes, there are many similarities in the brains that have been identified between adults who've experienced combat-related PTSD and children who've experienced developmental trauma. One of the key regions that has been identified is the hippocampus. And the hippocampus plays a very important role in memory consolidation and retrieval, particularly bringing context memories into recall. But it also plays a very important role in emotional regulation. And this is one of the most stress susceptible structures in the body. It's highly affected by cortisol, and cortisol can alter the branching, the morphology of neurons within the hippocampus, and that we've seen reduced volume of the hippocampus have been reported in individuals who've experienced combat and have combat-related PTSD. This is also quite affected in children. Я вам в цифрах не скажу, але я точно можу сказати, що це значна загроза. Але є одна річ, яка нам вже відтепер відома і яка допоможе нам справитись. Якщо ми навчимось, а ми вже багато що вміємо, виживати в тих умовах, в тому контексті, то навіть якщо воно передасться, так само дітям передадуться знання, навики, як з цим справлятися. І це надзвичайно важливо, тому нам так багато треба вкладати в ці інструменти стресостійкості, тобто резильєнтності, оці інші речі. Бо нехай це навіть передасться на 5-6 поколінь, щоб вони були і носіями тих знань, як справитись з тривогою, як стабілізувати нервову систему, наскільки важливі базові речі спати, відпочивати, плекати стосунки. Бо коли ми ці знання теж передамо, то що б не передалося з генами, всі наступні покоління справляться з тим. It becomes problematic because the world that you may be experiencing now in Ukraine hopefully will not be the world that you're experiencing in the future. And that, when you're experiencing, a return to normalcy and safety, all of these adaptations that you've developed, may be problematic. And so then is when we really need to talk about, the healing process and getting you basically able to readapt to a, normal life where you're not needing to be constantly vigilant because of the dangers that you're facing. We've seen some changes in the brain that look like they'd be very hard to reverse. And there seem to be some enduring alterations that persist. But what we've learned from the research is that it isn't necessary to reverse the effects
of childhood adversity, that you can recover and no longer be symptomatic and be doing well in your life with these brain changes, because there are other brain changes that take place that help you compensate. I found that raising money for children and veterans in the United States was pretty easy. And I think there's a lot of potential to raise resources in the United States and throughout Europe for those two entities, because they are held in high regard. I mean, children are your future, the veterans are giving you your sovereignty for your future. So it's a nice combination to work with. And that basically encompasses the family, right? That's the family structure right there. So yeah, I think the future it will be very bright for Ukraine once the victory is won. And, a country that's a fraction of the size of a larger one held off an army that was exponentially larger, had exponentially more equipment, thousands more fighters, tanks, and somehow they survived. And I think this film is a demonstration of how the whole society will survive. Is there challenges? Unquestionably. Is there psychological trauma associated with all of this? Of course. It's war. It's the nature of war. The nature of war is to break things, to break souls, to break minds, to break lives, to break bodies. That's the nature when the god of Mars is let loose on the planet. But the Ukrainian people are survivors, and this film demonstrates them once again, just like they stood, just like the heroes of Kyiv stood toe-to-toe, infantry men and women with javelins and machine guns, beating back Russian tanks and jets and winning. This is the same thing. There is this challenge, and yes, it is post-traumatic stress, but it doesn't have to be a disorder. And in that stress, is also growth. This can be also a moment of profound post-traumatic stress growth as well.